de la nature. Bonsoir. Julianne, un immense merci d'être avec nous ce soir, même de loin, alors que vous êtes en plein tournage en ce moment même à New York. Les spectateurs viennent de voir Safe en 35 mm, le film qui a été celui de votre rencontre avec Todd au milieu des années 90. Depuis, vous avez fait 4 autres films ensemble, Loin du paradis en 2001, un splendide mélodrame surfien qui vous a valu la coupe votre pied de la meilleure actrice à la Mostra de Venise où le film avait été présenté en compétition. I'm Not There en 2007 où vous interprétez la chanteuse Joan Baez face à l'une des incarnations de Bob Dylan dans le film à Cushing Bay. Le Musée des Merveilles en 2017 où vous jouez 2 rôles entre la fin des années 20 et la fin des années 70. Et puis le nouveau film de Todd Haynes, May December, un splendide drame aux multiples abîmes et aux jeux de miroir qui vient d'être présenté en compétition au Festival de Cannes et qui clôturera demain cette rétrospective ici même lors d'une avant-première exceptionnelle. Thank you so much, Julianne, for being with us, although you're shooting right now, and it's a great pleasure to have you. So the audience here has just watched Safe, which you made with Todd, and it was on this film that the two of you met. And since then, you've been in 4 more films with Todd. You did Far From Heaven, you did I'm Not There, Wonderstruck, and of course May December, that is going to close the retrospective here tomorrow, and that you just presented together in Cannes Festival competition. Pour commencer, Julianne, pourriez-vous nous raconter votre découverte du scénario de Safe et votre rencontre avec Todd? So for a start, could you just please tell us the experience when you first read the Safe script and how you met with Todd? Julie, so I'm on 1 minute. I think there's a sound. Okay, it'll happen. Give us a second. Sure. We hear you. Okay, perfect. Oh my gosh, I'm so happy to be here. I'm so happy to be part of this retrospective of the great Todd Haynes. So I'll tell you the story. I hadn't really made a lot of movies, at the time, and I got this script. It was just a regular thing where someone sent me the script, and I read it, and I was floored. I was absolutely floored by the writing, how utterly precise it was, how unusual it was, and I just felt like I understood it. I understood the script. And what I didn't understand is that he hadn't cast somebody already. I'm like, how is it possible that somebody's not doing this, that he doesn't have someone casting this role? And I was working in a movie in Pittsburgh, Pennsylvania, and I threw myself back. I was so determined. I still remember where I was. It was that he was on Prince Street, like on the 2nd floor of this building. And I wore white jeans and a white t-shirt because I wanted to look completely empty. I wanted to look blank. And he was, he could not have been nicer. And I thought to myself, I really see this one particular way. I can hear her voice in my head. I hear how it is. And if I do it and he doesn't agree with me, that means I have the wrong interpretation. It's just wrong. Said, but I'm going to go for it. I'm going to do it exactly as I hear it. And I did and Todd was so nice at the first scene. He said, okay. If you can do another scene, I was like, okay. I did the other scene, it was okay. I said, you do the next scene, I said, okay. And the third one was like, okay. I said, okay. He was, okay, bye. I said, bye. And that was it. Like, we had no conversation. We had absolutely no conversation during that audition. He was just so pleasant and just said, okay. And I had no idea whether or not I had kind of found it or not. But
But later on, Todd told me that that I walked out and he said, "That's Carol White." And for me, that was so meaningful because it meant that I did understand him, that I did understand what he was trying to communicate in his script. It was all very, very apparent to me. And I have to say, I feel so gratified because I feel our entire working relationship over the period of these 5 films has been just like that. I think that I'm able to understand or see what it is that Todd wants, and we've had a very successful and fruitful working relationship. I mean, the most fruitful and successful of my career. And I feel so grateful that this person who is such an amazing auteur, such an incredible storyteller, incredible intellectual, someone who captures culture so beautifully, has chosen me 5 times to work with. So I feel incredibly grateful. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce scénario. Je l'ai lu, je l'ai trouvé, j'ai immédiatement été époustouflée par la façon dont c'est écrit, la précision. J'ai trouvé ça extrêmement précis, extrêmement original dans la façon de l'écrire. Je l'ai compris. Tout de suite, j'ai eu la sensation de comprendre ce scénario. En revanche, ce que je ne comprenais pas du tout, c'est comment ça se fait qu'il n'y avait pas déjà quelqu'un qui le faisait. Moi, j'avais fait très peu de films et je ne comprenais pas que ça arrive entre mes mains. Je me disais, c'est pas possible quand même qu'il n'ait pas déjà choisi quelqu'un pour interpréter ce rôle. Et donc, je suis allée, je me souviens très bien où était ce bureau, et j'y suis allée avec une chemise blanche et un jean blanc, et je suis allée comme ça, vide, vierge, et je me suis dit, j'ai une certaine compréhension, j'ai compris quelque chose de ce scénario, et je vais le jouer de la façon dont je l'ai compris. Et bon, bah, s'il me dit que c'est pas ça, c'est que j'ai pas compris, c'est que mon interprétation n'est pas juste, et ce sera pas grave. Et j'y suis allée, et donc avec cette conviction-là, j'ai joué une première scène, il m'a dit d'accord, j'en ai joué une autre, il m'a dit d'accord, j'en ai joué une troisième, il m'a dit d'accord. L'homme le plus gentil du monde, absolument adorable, mais on n'a eu aucune conversation. Il m'a juste dit ça, et je suis repartie en ne sachant pas finalement si c'était ça ou pas, et c'est seulement après qu'il m'a dit que c'était exactement ça. Il paraît que quand je suis sortie, il a dit c'est elle. Et donc je me sens tout simplement extrêmement reconnaissante que finalement, les 5 films que vous avez cités se soient passés de la même façon. C'est-à-dire à chaque fois, dès que je lis, je comprends exactement ce que Todd veut dire, la façon dont il saisit, dont il décrit les choses. Et pour tous ces rôles, ça a été de cette façon-là. Il y a eu cette connivence immédiate. Et donc c'est moi, dans ma carrière, la relation à la fois la plus fructueuse et la plus réussie, la plus aboutie, et je me sens extrêmement reconnaissante d'avoir été choisie 5 fois par ce grand artiste. Todd, Julianne est de loin l'actrice avec laquelle vous avez le plus tourné. Dans le livre qui accompagne cette rétrospective et que Julianne a préfacé, vous décrivez votre rencontre comme celle d'une des partenaires artistiques les plus importantes de votre vie. Pouvez-vous nous raconter ce que Julianne vient de nous dire de votre point de vue? Comment ça s'est passé? Quelle impression vous a-t-elle fait lorsqu'elle a passé les essais de Safe? This is Masame, Julie, and this person has been translating for me throughout this whole retrospective, Julianne. Amazing. I've been hearing about Masame from Kelly Reichert, and I can't tell you what an incredible person she is. It feels like she enters a kind of zone of hearing and experiencing the language and the sort of intent of the speaker, and then keeps it all in her head with such nuance and such so much. Because of that speaker, I happen to be with a beautiful one. But the question was about what was my counterpart to this lifelong partnership and that we've shared, that I've been so blessed with as a filmmaker. I mean, I didn't know. No one really knows how your career will unfold and where it will go. I knew that Safe was a deviation, was a change of direction from the kinds of films that I had, or at least in terms of the new queer cinema
that I first been sort of identified with. But in many ways, Superstar, the Karen Carpenter story, Poison, and Safe are a trilogy of films, however differently they are styled, and the different sort of narrative strategies they employ that are sort of inconceivable outside of HIV and disease as a sort of subtext of those films. And in some ways, all three of them try to sort of frustrate, for different reasons, but maybe comparable reasons, how we identify in characters. And Safe was maybe the most extreme example of this in the conception of Carol White. And it was an idea and a kind of image I had of this woman in the context of her environment and her surroundings. Somebody so at a loss for her own sense of self, who was so defined by the objects and the world in which she lived, who makes the act of living look so unnatural, because it is. And yet there was something real in there. And that's the part I think my concept for the film couldn't possibly have filled in until Julie walked in the door. And suddenly there was this person opposite me who made the concept complete and who made the experiment feel like I was being met on the other side by a partner, a creative partner, who was going to be excited by the same kinds of narrative risks that was driving me as well, but coming at it from the point of view of an actor. And I don't think I fully understood how incredibly difficult and rare that partnership was going to be until I met Julie. And every film I made with Julie from then on, I learn more about filmmaking, about cinema, about my own instincts, things I can't even fully put into words when I'm watching them happen in front of me, that I sometimes can't even see until we're looking at the footage of the finished scene. So it's just been this living partnership that's taken us through all kinds of different directions and corridors, but where I, as an artist, keep growing because of this partner. On ne sait jamais en fait comment une carrière, vers quoi elle nous mène et comment elle se construit. Mais pour moi, il était évident que Safe était une sorte de pas de côté. En tout cas, le chemin qu'était en train de prendre ma carrière avec les films précédents, où j'étais identifiée à un nouveau cinéma queer, Safe était censé donner une nouvelle tournure, même si je peux dire que ces trois films-là, la suite Poison, Karen Carpenter et Safe, sont trois films qui sont incontestablement liés au contexte du sida et de la maladie, mais par des cheminements stylistiques différents, par des choix différents, mais traitent tous ces trois de cette thématique-là. Et ce qui caractérisait vraiment le personnage, le concept qui était à la base de cette écriture et de ce désir de cinéma qui m'a fait créer le personnage et le scénario, c'était celui de Carol White, qui est une femme, puisque le lien aussi entre ces trois films, c'est cette identification biaisée en fait au personnage principal, et en l'occurrence ici le personnage de Carole est une femme qui est le produit des définitions qui lui sont extérieures, et qu'elle-même elle a perdu toute relation avec sa propre vie. Elle est dans un rapport extrêmement artificiel à la définition de sa propre identité. Mais cette intuition-là, c'était quelque chose que je ressentais, mais qui n'était pas tout à fait fini, qui n'était pas achevé, tant que je n'avais pas rencontré cette partenaire de création
Julianne, le jour où elle s'est présentée, le jour où elle est venue en effet à ses essais, soudain ça a pris corps pour moi. C'est en la voyant que j'ai compris moi-même ce que j'étais en train de faire, et c'est de cette façon-là, en fait, dans cette collaboration artistique, que j'ai compris immédiatement que j'avais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'interprétation, du côté de l'acteur, quelqu'un qui était prêt pour les mêmes risques narratifs que moi. On allait entreprendre ce chemin-là ensemble, et je n'avais pas idée avant de la rencontrer, de la difficulté de ce chemin, à quel point c'était quelque chose d'ardu, quelque chose de complexe qu'on allait traverser ensemble. Et ça a été le cas de film en film. Sur ces 5 films qu'on a fait ensemble, je ne cesse pas d'apprendre sur les films, d'apprendre sur ma propre façon de travailler, sur mes propres intuitions, et sur la façon dont tout cela se construit à travers ce que me propose Julianne, et ce qu'elle m'apprend de ma propre façon de faire. Julianne, le personnage de Carol White, Todd vient de l'évoquer, est à la fois fragile et complexe. C'est une femme au foyer d'un milieu aisé qui voudrait à toute force se conformer à ce que la société, sa famille, ses amis attendent d'elle. Et ce sont des choses que son corps se refuse obstinément à accepter et à endosser. Comment avez-vous perçu ce personnage et comment l'avez-vous travaillé, y compris dans sa transformation physique impressionnante? So just as Todd just said, Carol White is a very both fragile and complex character. She really tries to fit the expectations that society has from her as a middle-class housewife, but her body can't undergo these constraints and this molding in which it's trying to fit. So how did you embrace the character? How did you perceive her? And how did you prepare even the physical transformation? That's extremely impressive. Thank you. That's very kind of you. One of the things that Todd does, and he does this in all of his films, and of course I first encountered it in Safe, is that, as an actor, people are always saying, okay, here's your character, and what is this character doing? This character is a housewife. This character is driving a car. What is she trying to achieve? They're always like, well, who is this person? But what Todd does is he gives you this person, who she is and what her actions are, but then he also gives you the world. So his characters exist in the face like we all do as people, as human beings. There's this character, then there's also this character's gender, this character's culture, this character is acting with disease, this is a certain point in time. There are all of these things. I feel like so often these ideas are neglected in cinema, and they're of course the most important issues for all of us in the world. Where do we exist in time? Where do we exist in culture? What is our gender? Where do we live? What is our race? What is all of these structures, systems that we live in are present always in Todd's films. And so for me, what was interesting is here's this woman in Southern California at this particular place in time who, her action is to simply kind of be in this family, is to be in this culture. And so everything that she's kind of trying to do, attached to this family and attached to this culture, these are the things that are making her sick. And she doesn't understand. And so she's got this weird, it's like she just keeps getting squeezed, from either side. And it was fascinating doing the work, because this was also really early on in terms of chemical sensitivity. What Todd kind of used as a framework for her illness. There were very few people who were talking about it. So I looked at some films with people who are kind of sensitive and kind of tried to understand what was happening there. But of course, the way Todd set it up, too, there's a psychological and a physical reason for her to be sick in every single scene. So you never know what it is. Is it an actual disease? Is it her culture and her situation? I found it, like I said, when I work with Todd, I find it so liberating because he has done all that work.
You know, he's got these frames of reference all around me. So it's like I kind of can come to it and go, it happens here. It happens in the middle. It's the pressure of being a human being in the middle of this system, and then that's where it comes alive. As Todd observes this person. So I've just found that there was, there was kind of the ordinary research I did, the chemical sensitivity, and then certainly knowing things as if meeting with the same religious character and being Caucasian, being female. But it was just like the situation that he built around me that allowed me to build that performance. And it's I think, as I said before about Todd, it's absolutely joyous to do that because he gives me so much freedom as an actor because he's given me so much framework. La façon dont souvent ça se passe quand vous préparez un rôle, quand on vous présente un rôle, on vous dit voilà, c'est une femme au foyer, c'est une femme qui conduit une voiture, donc vous avez des éléments qui définissent le personnage de l'intérieur, mais il vous manque quelque chose que Todd vous livre à foison, qui est le contexte de ce personnage, qui est le contexte dans lequel il vit, le contexte social, culturel, de savoir en fait dans quel cadre et à quel moment, dans quelle phase d'appartenance ou de confrontation avec ce contexte se trouve le personnage. Donc certes on sait que c'est une femme qui est une femme au foyer, mais ce qui définit votre genre, ce qui définit votre race, ce qui définit votre statut social au moment où vous jouez se fait aussi dans la dynamique qui vous engage avec les structures, les systèmes auxquels vous êtes confrontés, auxquels vous appartenez. En l'occurrence, la façon dont moi j'ai compris Carole, c'était ça, c'est que c'était une femme en Californie du Sud qui avait un seul moteur, une seule motivation, une seule aspiration, c'était d'appartenir à cette famille-là et à cette culture-là. C'était son lien avec cette culture qui pour moi la définissait, et précisément plus elle aspirait à cette appartenance et plus cette appartenance était ce qui la rendait malade. Donc elle était en quelque sorte compressée dans cette double tension qui la mettait dans cet état d'hypersensibilité. Et puis bon, en effet, la question de cette sensibilité-là, la façon dont la maladie s'immisçait en elle est quelque chose que j'ai pu un peu explorer à travers des films. Et Todd travaille toujours de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il vous apporte tous ces éléments de contexte qui fait que vous avez tous ces cadres, vous êtes entouré par tous ces cadres-là, toutes ces données-là qui font que c'est très libérateur. En effet, c'est une expérience extrêmement libératrice comme acteur d'arriver sur un film de Todd, parce que lui a déjà fait tout ce travail-là. Donc c'est pas à vous de le chercher, c'est pas à vous de l'inventer, parce que vous avez tous ces éléments de contexte-là, vous avez toute liberté de travailler et de créer. Et donc moi c'est ainsi que j'ai pu créer ce rapport notamment à la maladie et au corps, la façon dont le corps se manifeste chez Carole. J'ai eu toute liberté de créer parce que j'avais ce cadre extrêmement riche qui m'était donné par Todd, comme dans tous ses films. Julianne, Todd a écrit Loin du paradis avec vous en tête, alors qu'il dit éviter en général d'écrire un personnage avec un acteur à l'esprit. Il n'a cessé de faire appel à vous et vous a filmé un personnage des années 20, des années 50, 60, 70, 80, 90, 2010. On connaît la fascination de Todd pour les actrices depuis l'enfance. Comment vous avez ressenti son rapport avec vous? Comment vous a-t-il accompagné pour préparer vos personnages? Comment avez-vous senti son amour manifeste pour les actrices? So Todd told us that when he wrote Far From Heaven, he already had you in mind, whereas he usually avoids writing for actors and having already an actor in mind. But you have been for him a female figure that he has dreamt in the 20s, in the 50s, in the 70s, in the 90s, in 2010. So every decade almost and we know now that we've spent some time with Todd and his films, we know how female figures and female characters have been central to his vision and to his relationship to cinema, his love for female characters. So how have you perceived this love or this very specific relationship that he has to female characters?
characters, and how has he helped you to become the different characters that he has created around you and with you? Wow. Well, I will say, I mean, in terms of the creation of them, you know, as I was saying earlier, so much is evident in the script. It's always right there. You know, I don't feel that I need to, I never read one of his scripts and think, I wonder who this is. You know, it's there, he's done it. You know, he's done that work. And so I'm able to kind of go deeper with what is in the script. And also, I know he does research like Todd. I mean, he's just so incredibly thorough in terms of what he's trying to say, how he's saying it, and how to communicate it to everybody. He communicates it into his DP, into the crew, into production designer, and everybody works together to tell this story. So you're sort of part of this massive research that he does. In terms of his identification with these particular female characters, I mean, I don't know. I mean, I think about, for Todd and I think about our moms a lot, you know? I think that Todd and I are the same age. We grew up in a similar situation with parents who were teenagers when they were married and who had families really early. And I think both had mothers who were really incredibly bright, very, very accomplished, but were living in a world where they didn't have a lot of choices, where there was a strong male dynamic at play and a lack of opportunity and availability to them. So sometimes I think about that with the two of us, that Todd and I grew up in such similar circumstances in that way. And I wonder if that's part of it too, because I think about my mother Anne, his mother Sherry, and I'm like, there's something there. And even physically, I wore a lot of his mom's clothes in Safe, actually. So I feel like I don't want to make it like simplistic that there's that identification there, because I feel like people will always go to that place, and it's much more complicated than that, I think. But I think telling a story, I think witnessing that so foundationally in your life, seeing a woman with such intelligence and drive and world interest be sequestered in a way by the time that she lives in. And witnessing that, I think leads you, informs you, and gives you an incredible amount of insight into, once again, what these systems, do to us as human beings. I don't know, Todd, is that what do you think? Absolutely. Of course. You know my mom better than I knew your mom. And my mom was an amazing and complicated and strong woman who also adhered to codes of femininity and defending and protecting the institution of child rearing and the family to the hilt, so committed to her kids, so devoted to her father, but caught up in cycles around issues around femininity that played out differently in how she raised me and my brother and how she dealt with my sister. And this was part of a legacy of contradictions that she was the product of with her mother. And so you really see these dynamics about what it's like to be a producer of families, a producer of boys and girls, and also a product of a system that you're trying to constantly also fulfill the expectations of. And in those cross sections, the whole world exists, and all of our experiences, I think, of love and life and family and romance and heartache and the complexity of family. It's all embodied in our own
really familiar stories that almost the few of us can say we don't understand. And that's always where I felt, the subject matter of the films Julie and I made together, and that I made with other artists and actors as well, keeps returning to. Julianne disait, tout est déjà dans le scénario. Jamais je lis un scénario en disant tiens, mais qu'est-ce que c'est ce personnage, qu'est-ce qu'il sait. C'est jamais ça, tout est déjà là et tout est déjà là avec une précision extrême. Todd fait un travail préparatoire de recherche et d'indication d'une richesse extrême. Ces scénarios sont extrêmement riches et c'est aussi une dynamique qui se crée avec le reste de l'équipe. C'est comme ça qu'il travaille avec son chef opérateur, c'est comme ça qu'il travaille avec le chef décorateur, les costumes. Donc c'est un groupe tout entier qui a toute cette matière extrêmement riche à travailler et vous avez toutes les informations qui sont déjà là pour composer avec ce travail préalable que lui a fait. Il vous tente déjà ce travail-là avant que vous ayez à vous en saisir. Et pour ce qui est de son identification à ces figures féminines, sans vouloir être simplificatrice, je dirais qu'il y a forcément quelque chose d'une mère, de sa mère, de nos mères. Todd et moi avons le même âge et nous avons grandi dans des contextes familiaux assez similaires dans la mesure où nos parents, les siens comme les miens, se sont rencontrés à l'adolescence, ont été parents très tôt. Et donc, ils ont été dans des structures familiales où le système a été très déterminant, très pesant, notamment pour même nos mères qui sont des femmes brillantes, des femmes extrêmement fortes, avec un potentiel immense qui a été bridé, contenu par le contexte. Elles ont eu peu de choix et en dehors du contexte social et familial dans lequel elles étaient, elles n'avaient guère de marge de manœuvre. Donc ces femmes qui sont en quelque sorte séquestrées dans un système alors qu'elles sont brillantes et puissantes, ça vient bien de quelque part. Alors je ne veux pas encore une fois schématiser, mais je pense que c'est tellement fondamental, c'est tellement définitoire que c'est forcément de là que vient l'inspiration, y compris jusque dans les vêtements que j'ai portés dans Safe. Donc on ne peut pas ne pas évoquer ces figures de mère. Et Todd dit en effet, j'assume complètement, c'est tout à fait juste dans la mesure où en l'occurrence ma mère était à la fois le produit de la société dans laquelle elle avait vécu, de la structure familiale dont elle était elle-même issue, mais elle aussi à son tour productrice, celle qui engendrait elle-même un autre système, puisque par exemple elle n'a pas élevé de la même façon, elle n'a pas transmis les mêmes schémas à moi et à mon frère et par la suite à ma sœur. Donc cette dynamique-là, la façon dont chacun, nous sommes à la fois un produit et nous engendrons nous-mêmes d'autres produits, nos rapports à notre propre identité, au système dans lequel nous vivons, à la vie, à l'amour, les peines d'amour, tout cela nous définit tellement que je ne peux que reconnaître le fait que non seulement mon travail avec Julianne, mais aussi d'autres films que j'ai pu faire avec d'autres artistes ou d'autres acteurs sont sans cesse nourris par ce rapport-là. Et donc j'y retourne inévitablement. Une dernière question à vous, Todd, à propos de Julianne. On vient de voir votre premier film ensemble, fait ensemble en 95. Demain, on verra votre nouveau film, Todd, tout récent, que vous venez de faire avec Julianne, May December, dans lequel elle donne une performance qui est à la fois très forte et très troublante. Quel effet ça vous fait de tourner avec elle et de la voir à l'écran 30 ans après votre première collaboration? It's about May, December, and thinking back to Safe, and everything, all the journey we traveled between the two. My friend John Raymond, the writer and
collaborator, Todd Haynes, he said it was something so poignant about seeing you, Julie, in May, December, and then seeing us back in the domestic, suburban realm all these years later. And this is, in so many ways, an antithetical character to Carol White and to Kathy Whitaker. And yet the systems of power and patriarchal power that sort of corrupt all of us, perhaps, and we're all, subject to, still exists in May, December, but it's almost as if the sexes have switched, and it's women who are calling the shots, and men who comply with systems that are more determined by the agency and desires of women. But women are still acting out with maybe more willfulness, things that they've learned and that they've inherited. And so it with a very different tone than Safe, and a very different tone than Far From Heaven. And it's not a script that I wrote, and we took a very different sort of stylistic approach to making the film. A lot of similar questions, I think, are stirred up by it, and are not resolved in ways that perhaps still put it back into the hands of the viewer to sort of grapple with. But these women are not free agents either, and yet they are enacting. They are more aggressively moving the sort of the machine, the cogs of the machine, in ways than you often see in other films that I've made, at least. Justement, John Raymond, mon collaborateur et collaborateur de mon cher ami, le collaborateur de Kelly Reichardt, disait ça, que c'était vraiment bouleversant de voir avec le recul Julianne de nouveau dans ce contexte-là du monde domestique, de banlieue, de voir un peu comment ça résonne en fait entre ces deux figures de femmes dans ces maisons. Et en effet, c'est intéressant de voir que même si on est aux antipodes en quelque sorte, le personnage de Gracie avec celui de Safe ou de Loin du Paradis, il y a tout de même quelque chose qui est finalement le même schéma patriarcal, des mêmes valeurs qui nous sont transmises à tous, mais avec simplement une inversion des genres. C'est-à-dire que c'est plutôt les femmes qui mènent, qui détiennent ce pouvoir-là, qui exercent ce pouvoir-là, et l'homme qui y est soumis, qui cherche à se placer par rapport au système qui lui est imposé. Et donc c'est intéressant en fait de voir comment finalement les mêmes mécanismes sont tournés d'une autre façon, même si ici c'est pas moi qui avait écrit le scénario et que nous avons fait des choix stylistiques extrêmement différents dans le traitement, mais malgré tout ce qui revient, ce sont toujours ces personnages qui sont ici des personnages féminins, mais qui finalement continuent de transmettre de façon assez agressive les mêmes schémas dictés par la confrontation avec les mêmes structures. Julianne, merci mille fois encore d'avoir pris le temps de cet échange. C'était impensable de faire cette rétrospective des films de Todd sans vous. Mille merci et bon courage pour le tournage. À bientôt, j'espère. Thank you so much for taking the time. We couldn't imagine organizing a retrospective without having you. So thank you so much and good luck for your shooting.